வணக்கம் 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 யா வெல்கம் பேக். இமத்தியாஸ் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ரிப்பன் சூயி வணக்கம் வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. ஐயா லீவு சொல்லிட்டு லைவ் வர நைட்டு தான் தலை ஊருக்கு போறேன். அதனால நீ வீட்டில் இருக்க, அதனால அப்படியே இன்னைக்கு போட்டுக்கலாம். பாய் பிசி, குட் பாய். வாப்பா ஆலனே, வெல்கம் டு தி இன் ஆஃபீஸ் யா பிசி. என்ஜாய். மாஹி ப்ரோ ஆஃபீஸில் இருக்கீங்களா? எனக்கே இன்னைக்கு வேலை தான் ப்ரோ. லீவ் போட்டேன், வேலைக்கு ஆள மாதிரி தெரில. ஒரே நிமிஷம் ஸ்பெக்ஸை மட்டும் எடுத்து வந்துடுறேன், மேட்சை கனெக்ட் பண்ணேன். நண்பர்களே டிவிஷன் புஷ் தான் நண்பர்களே இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். இன்னைக்கு டிவிஷன் புஷ் போட்டு அடுத்த ஒரு 3 டேஸ்க்கு ஸ்ட்ரீம் இருக்காது. சண்டே பேக் வந்துடும் ஹோமு. போயிட்டு ஸ்பெக்ஸ் எடுத்து வந்துடுறேன். ஆமாம் ப்ரோ, இன் ஆஃபீஸ். ஓகே வாங்க ஜாக்கப் மேத்யூ. நண்பர்களே கிங் கோலி ஆன் ஸ்ட்ரைக் நண்பர்களே. தலைவன் வந்த உடனே ஒரு 4. இந்த மேட்ச் ஒரு 100 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆஹா கக்கா எம்பாப்பே துல்லர் என்னயா இது? இந்த பேக்கே வைப் பண்ணிருக்கான் ப்ரோ. 7 மட்டும் கிடைக்கல. என்ன ப்ரோ வாய்ஸ் கிளியரா இல்ல? இப்பயுமா ஏர்பாட்ஸ் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணிட்டேன், இப்பயுமா அந்த மாதிரி கேக்குது? வாப்பா வா யோகி. யோகி அப்படியே அந்த லிங்கை மட்டும் எல்லா குரூப்லயும் ஷேர் பண்றேன். மெம்பர்ஷிப் குரூப், நார்மல் குரூப், எல்லா குரூப்லயுமே லைவோட லிங்கை மட்டும் ஷேர் பண்றேன். நான் போட மறந்துட்டேன். Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So that's got things underway. Saliba playing game number 100 for his current employers. Saliba நூறாவது கேமா bro. Big landmark he'll hit, Peter, so I'm not sure. Real chance. Yo, கட் பண்ணி கால் போயிரணும் bro. Safety. That's really well manoeuvred. It's a pretty loose pass. Costa Curta. Not the most convincing of passes. Well, that tackle was certainly sturdy. And no, he's seen through all of that. Well, it's not taken him long, and that's going to be a booking. Well, Peter, when you're up against a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. That's a little off target. Malan, Beckenbauer. Well, they've got it back in a hurry. Roberto Carlos. Roberto, he's got tall. And he was there to get a vital touch. Cruyff actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Madrid with the corner, they're first. Tries a shot. They've scored. Vanga Vishal. Darshan Gokul, vanakkam bro. Welcome to the stream, Taleva. Vanakkam. Madrid have fired themselves in front. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition.
Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat. Oh no, this does not. Mbappe! Bro, enna bro idu clear achalam po maatide verupaadu. That is a gem, an absolute gem. And once more we are all square. Na oru lucky goal adicha mari avan oru lucky goal adiran. Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. That is a diamond of a goal. The planning immaculate, the execution brilliant. That is simply chance. Bro, yaar bro avan keeper He's found a way through. Pull it. And here's Cristiano Ronaldo. Roberto Carlos. Roberto Carlos got a long way forward to join the attack. And it's Kaka. Haaland. Haaland unable to make it happen for all his good intentions. Nice interception. His positioning was spot on. Well, for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Messi providing an outlet on that flank. Oh, nice touch. And he's managed to get free. Messi! Hey, yaar avan keeper bro. Oh, fine stop from the keeper. Messi clearly. Bro, idana eppadi bro Messi kallna edukuran. Enna bro aadna varudhu. Yo. நீ அதுதான் எப்படின்னா இந்த பொங்கல் தீபாவளிக்கு வருஷத்துல ஒரு நாள் வருது அந்த மாதிரி லைவுக்கு வந்தா அந்த மாதிரி தான் எப்பயாவது உனக்கு ஆட் அப்படிதான் காமிக்கும். இந்த சேனல் மானிடைஸ் ஆகியே 5 மாசம் ஆதியா நீ என்னன்னா இப்ப ஆடு வருதுன்னு கேக்குற. நான் 12 நிமிஷத்துக்கு ஒரு ஆடு தான் வச்சிருக்கேன் அப்படி பார்த்தாலும். ஓஜி கேஷ் ப்ரோ இதனா அநியாயம் ப்ரோ. மெஸ்ஸி இதனா விட்டதுனா அதனா மெஸ்ஸினா லெஃப்ட் ஃபுட்ல கர்ல் விட்டாலே கோல் தான் போகுது. இதனா எப்படி சேவ் எடுத்து போட்டானே தெரியல. தனி நல்லா தான் கர்ல் பண்ணேன். அந்த இடத்துல அவ்வளவுதான் கர்லே கொடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கு மேல கொடுத்தா பிளிச்சு வெளில போயிடும். இது எப்படி இதனா சேவ் எடுத்தானே புரியல எனக்கு. Madrid can try it again now. வணக்கம் பிசி ப்ரோ வாங்கியா கேமிங் ஃபார் ஃபன். வணக்கம் 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 ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவர். கேசியல்ல மெஸ்ஸி தான் ஓஜி coming up. யோ வன்மவர்கள் ஆனா இப்படி இருக்க கூடாதுப்பா. And he's taking no chances there. Picked out brilliantly. Oh, lovely feed. He is such a good mover. இதனா ஃபவுல்ரா அதனா ஷாட் It's going to be the final action of the first half. Nothing to separate the டைம்ல ஏன் லைவ் போட்டீங்க? நான் ப்ரோ போட கூடாதா? இல்ல பிசி this live more ad coming. So when they come for the break with nothing to Hi bro separate தினேஷ் குமார் bro வணக்கம் 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 bro வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro. bro ஒரே டைமே உனக்கு blitz நீ 30% ல அடிக்குற. 60 அடிச்சா இருக்கும். 50 அடிச்சா. Second period then underway. Oh, there's a probing ball. Pull it. Taken back almost at once. He's gone forward. That has not gone well. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Moratu rank push. Minimum. Okay tala matira.
நானும் மேட்ச் போட்டேன் ப்ரோ. மரட்டு புஷ் போடுத்தல, நீ போடுத்தல. Now it's Mbappe. ஐயோ இவன் லுக்ஸ் பயங்கரமா ஓடுறானே. Well, he got rid because he was under pressure. Can he get on the end of this? He's got away. That's just playing it safe and simple. Seedorf did well to step in there. That was more than necessary. Now it's Mbappe. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Bro. Manual செமையா திருப்பணும் bro. Manual defense. இதுவே பார்க்கலாம். Aimed beyond the defense. Takes a shot. Oh, it's come off the unluckiest in this era bro. சத்தியமா unluckiest. Just bludgeoned away. Unluckiest நான் தான் சத்தியமா அந்த மேட்ச் unluckiest. And here's Messi. Knocks it into space. Goes for a shot. That was mighty close. ஏய் ஒத்த என்னடா இவ்ளோ luckiest ஆப் ஓவர் பண்ணா டேய் எப்பா. யோ இதுக்கு மேல என்ன ப்ரோ பண்றது? ஹாய் ப்ரோ QFN07 வணக்கம் லோ ஸ்ட்ரீமர் வேல்வேடேவா? ஆமா. So time for changes on both sides actually. And the pass is intercepted. Madrid will have one further opportunity to make a substitution after this, their latest change. And he's on the finish! Goal! And the game is well and truly turned on its head. Booster illa machi. Well, Peter, they're trying to claim offside here, but highlighted this player stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. The match script போடணும்னு முடிவு பண்ணிட்டான். போட்டு தான் ஆகணும், எதுவும் பண்ண முடியாது. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Newcastle take the lead. I just think this has been a lesson in character, togetherness and composure. I think most teams would have crumbled by now, but this refusal to give up is brilliant. Casillas gets it away. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. And the referee's looking at his watch. We could be done here. Added time is up. என்ன ஸ்கிரிப்டடா அப்பா. Illustrating perfectly the fickle nature of football. யோ நேத்து 3 ஷாட் 7 மிஸ் த டார்கெட் எல்லாமே இன்சைட் பாக்ஸ். They ended up with nothing. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? எதுமே பண்ண முடியாது நண்பர்களே. மேட்சை காப்பாத்துனது அவனோட கீப்பர். அது இல்லாம ஸ்கிரிப்ட். நம்ம 4 சேவ் 4மே கோலுக்கான சேவ். கேசியஸோட இது பாரு 7ல இருக்கும். எனக்கு தெரியுமே. லக்கியஸ்ட் ஆப்போ இன் திஸ் இரா. இந்த மாதிரி ஒரு லக்கியஸ்ட் ஆப்போ அதுவும் மேட்ச் வின்னிங் பண்றது நான் பார்த்ததே இல்ல ப்ரோ. கரண்ட் 1866 சூப்பர் ப்ரோ. அட போயா நீ சொன்னானு நம்மனே மிஸ் பண்ணிட்டேன். கமான் மக்களே, சார் நம்ம சேனலுக்கு இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காம எல்லாம் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண போட்டு பாருங்க. இப்போ பெல் ஐகான் தட்டிக்கோங்க. லைக் போலனா எல்லாம் லைக் போட்டு பாருங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 30+ லைக்ஸ்.
150 goals மாமா செவா வசீம் பிபி வேணா மாத்தி பாரு. நெய்மார் மாமா சேவ்ஸ் எவ்ரி மேட்சஸ் பிசி ப்ரோ. அவன் வேற மாதிரி ப்ரோ. நான் தான் சொல்றேனே இந்த மெஸ்ஸி பேக் நான் பேக் வை போனதுக்கு அந்த நெய்மார் பேக் வை போயிருந்தேன்னா எல்லாத்துக்கும் என் டீம் வேற மாதிரி இருந்திருக்கும். டீட்டெயில் அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டச் ஹெவியா எடுக்கிறான். என்ன ப்ரோ ஏதோ வித்தியாசமா வச்சிருக்கான் ஃபார்மேஷனை. இன்னைக்கு தான் ப்ரோ ஒரு 2 இடத்துல ஈவெண்ட் போனேன். பர்த்டே டெக்கரேஷன் நேற்றும் இன்னைக்கும் ஒரு பேமெண்ட் வந்தது. அதை வச்சு வைஃபை பில்லை கட்டிட்டேன் ப்ரோ. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. The action has already started. I'll be accused of bias here, but I can't overlook the great professional that is Javier Zanetti. How's that bias, Jim? He just has the lot. He's got tall. Whistle's gone, that's a foul. ஏய் ஒருத்த நான் என்னடா ஃபவுல் பண்ணேன்? Now it's Cristiano Ronaldo. And this is Hullet. Hullet! And he was there to get a vital touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And we have அந்த பக்கம் very ப்ளேஸ் first பண்ணிரணுமா? corner. Tries to get it clear. And now a அடங்கோபாலி டேய். Oh, that's fabulous. சொதப்பிட்டான் ப்ரோ. Loose ball now and there's a chase. Son Heung-min. That is decidedly lacking. Blitz மாதிரி. வாங்க பீட்டர் ப்ரோ. Welcome to the stream. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. And here's Messi. Cruyff. ஒத்த டேய் எப்பறா ப்ரோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் தலை படுது ப்ரோ. நான் அநியாயம் ப்ரோ சத்தியமா. ஏய் எனக்கு மட்டும் தான்டா இந்த மன நடக்குது சத்தியமா. எப்பா இது ஆப்போனன்ட் இந்த மன லேப்டாப் போட்டா எதுவுமே பண்ணாம அப்படியே சூப்பரா போவான் மண்டிக்கு. நான் போட்டாதான் தலையில அடிக்குது கொட்டையில. ஐயோ வாசிமா அது வாயில ஆஸ்மாச்சனா வெறுத்துட்டான்டா சத்தியமா. Now it's Cristiano Ronaldo. ஜெனாட்டி மேல தான்டா இருந்தான். எப்படா கீழ வந்தான்? Looked promising for a moment, but it came to nothing. Alvarez. Edmilson. Cruyff. Now it's Messi. And he's well positioned here. பாரு நம்மளுக்கு மட்டும் நான் இந்த மாதிரி ஆகும் ப்ரோ. நான் தான் சொல்றேனே ப்ரோ. நம்மளுக்கு ஓபன் 4 ஓபன் கிடைக்கும். நம்மளுக்கு மட்டும் தான் இந்த மாதிரி எல்லாமே நடக்கும் ப்ரோ. நம்மளுக்கு மட்டும் தான் நடக்கும் ப்ரோ. தக்காளி நம்ம ராசி எப்படி ப்ரோ? Now it's Son Heung-min. And he welcomes it in. கீப்பர் குண்டில அடிக்கும். டிஃபெண்டர் வந்து வாய வைப்பான். நம்ம டிஃபெண்டர் அந்த நேரத்துல எங்க பாப்கார்ன் சாப்பிட்டு இருப்பான். நம்மளுக்கு மட்டும் தான் இந்த மன நடக்கும். இதுனா என்ன மாதிரி 1-2 போட்டு கவுண்டர் போறேன். காலி நம்மளுக்கு மட்டும் தான் இந்த மன நடக்குது. Looking to play him in. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Rijkaard is the team's great visionary. இப்போ கூட நான் இன்டர்செப்ட் பண்றேன். பட் ஆனா என் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் எடுக்க மாட்டானுங்க. ஆனா என்கிட்ட ஈஸியா எடுத்து போறானுங்க. காண்டாது. And now they can clear their lines. They're back in possession and ready to go again. Oh, played right into his path. But that is good defending. It's been repelled.
Wow, bro, Wasim Abdul, welcome to the stream, Taleva. Ingara Messi. IBC after long days afternoon stream. Amantale. Yeah, it's a half that's had a limp finish. Enna After a Pongal decent live. start, so the manager Ni has to bogi tala nali re-energise dan and tala Pongal. re-enthuse his Ni night players dan uru to come pora. back out pumped. Easy luck in division match. So we are Aya still Mustafa. where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. Here we go Anis, again bro. then. Welcome. So neither side has yet broken through. ஆனா இப்போ என்னன்னா ஆப்போனன்ட் வந்து ஈஸியா ஒரு கோல் அடிச்சிட்டு இப்போ மேட்ச் வின் Oh, பண்றோம். now here's அதான் an நடக்க interesting போகுது. matchup. Bullets can be a real threat inside the box. And it's Messi. And he's picked it up out wide. Look at the space. எந்த ஒரு ஸ்டன்னிங் அடிப்பான் கோல். ஆஹா. And kept out by the most elastic. BC1 டார்கெட் என்ன bro? இந்த வாட்டி 1950 க்கு மேல bro. ஓ பொங்கல் யாது. Gets his head on it. ஓ பாகல் யாதா. Well, that is remarkable. Incredible. He had all the time in the world to pick his spot as well. And they're not going to make any further progress now. Can he get onto this? And that has left him in a heap. ஐயோ எனக்கு அசிமா வருதுடா வாயில டேய். And he is going into that little black book. கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Well, plenty of early set pieces here. Oh, well, great position for a cross this, eh? Peter. Now to get good contact on it. Messi. And Messi! Oh, wonderful, wonderful! Messi. He's got himself an absolute peach. And that takes him up to 30 goals for this side. Gorgeous, just gorgeous. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. Madrid have broken through. It's 1-0. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed. Applies the finish! Haaland blitzkal urran. Denied by an instinctive save. Really anticipated that well, didn't he? Tries to pass it through. And it's Cruyff. And he's managed to get free. There's a no-nonsense tackle. Ram DVD paya. Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. உனக்காக தான நான் அந்த பேக்கேஜ் Peter, சுத்துனேன். just see here எனக்கு how மட்டும் a lot கிடைக்காம of the எல்லாருக்குமே attacking கிடைக்குதுடா. players aren't dropping என்னடா back இப்படி பண்ற? anymore. And that means just one thing, I suppose. Big header! It's loose. பாரு and சேவா there's a பாருங்க. rest for- Oh, what has happened here? He's got away. Bro, the penalty liya bro adu. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Played out wide. Caught offside that time. I guess it's true. Confirm yeah. Bro. Bro, I am teetotaler bro. Nah bro, சரக்கு கிறுக்குன்னு ஆபாச வார்த்தைனா. பெனால்டி நான் இல்லையா? கமான் மக்களே, நம்ம சேனலுக்கு இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து போனா நம்ம ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி விட்டு பாருங்க. அப்படியே பாருங்க பெல் ஐகான் போட்டு விட்டு பாருங்க மக்களே. அப்பதான் நம்ம போடுற வீடியோ ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷன் தமா டுமில் வரும். லைக் करो பாய்ஸ் and subscribe करो. Just a quarter of an hour to play. That is good. Hey, पूरा माकी चोद. Maradona. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. And that should get the job done. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now.
And this is Messi. எனக்கு மட்டும் ஏங்க இப்படி நடக்குது ஏங்க எனக்கு மட்டும் ஏங்க Beautifully policed that midfield. The opposition எங்க இருந்து தான் அந்த டிஃபென்ஸ் வரானுங்க எங்க இருந்து தாங்க வரானுங்க எங்கடா வரீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு எங்க இருந்துடா வரீங்க நான் ஷாட் எடுக்கும் போது தாங்க எங்க இருந்தோ வரானுங்க Well, that is one way to stop him. And that was very necessary. Now this could be a chance. Well, he got rid because he was under pressure. And there goes the final whistle. Relief finally. Now at last they can enjoy the taste of victory. Fingernails bitten to the quick, but they have got over the line. Quite a ride. Messi taking in the accolades, having been named man of the match. Madrid management மேல நம்பிக்கை இல்ல. How would you summarize Division 1 போக it was a fairly stern test with very little between two teams that scrapped for everything. வரல full entertainmentக்கு நான் கேரண்டி. நீ காலைல வெறும் 50 பாயிண்ட் வந்தோம் ப்ரோ டிவிஷன் 1க்கு. காலி ஃபுல்லா ஸ்கிரிப்டா போட்டு தாளிக்கிறானுங்க. டிவிடி பசங்க. சி. என்ன இளவெடுத்த கேம்டா இது. ஒய்யால ஃபுல் எபிக்கா வச்சிருந்தாலும் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் வரானுங்க. ஃபுல் போட்டா வச்சிருந்தாலும் வரானுங்க. யோ ரொனால்டோ அவதார் லிங்க் இருக்குமே பிரஷர் லிங்க். அப்படியா? உன் கேம் பிளே பார்த்து தான் நான் மோட்டிவேட் ஆகுறேன். ஆனிஸ் இருக்கியா? எஸ் ப்ரோ. பட் ஆனா அந்த அவதாருக்காக நம்ம அந்த ஸ்பின்னிங்கை விட முடியுமா? பிசி ப்ளீஸ் புஷ் வித் போவர்ட். அவ்வளோதான். பிச்சா இருக்க வாங்கி ப்ரோ. ஆமா ரொனால்டோ அவதார். அப்படியா? நான் இப்போதான் ரொனால்டோ ஃபயர் ஆயிடுச்சு இது பார்த்தனே. அவதார் ஃபயர் அதுல இல்லையே ரொனால்டோ. I saved it. Sudden pessimism master. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So off we go then. I think this is a formation that offers excellent balance, Peter. Particularly tried and tested in the Italian game, of course. Yeah, and exported with great success too, because it allows half of the team to commit to either attack or defence. The three at the back and the double pivot, as well as the three attackers and two wide men. Teams often switch between this and 4-3-3 by dropping one of their pivots. Big header! Bro, Messi hitting pandran bro. Listen, the big names earn their reputation. Bro, Messi hitting pandran bro. We've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. ஏண்டா எனக்கு என்ன அவ்வளவு தற்குறியா பக்கத்துல த்ரூ பால் போட்டா பின்னாடி த்ரூ பால் போடுறியாடா டேய். எனக்கு விளையாடத்தியாதுன்னு முடிவே பண்றோம்டா இந்த மண்ணா பண்ணனா. I doubt very much that this was in the script. Sane is onto it in a flash. Now it's Dybala, and it's skewed away. Dybala showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. பாரேன் ஒத்தா இதனா ப்ரோ. இதனா எவ்வளோ அன்லக் ப்ரோ சத்தியமா. கிளியர் மேலே அடிக்கிறான் ப்ரோ. அவ்வளோ தற்குறி.
We score. Hey, சத்தியமான கேம் அடே வெறுப்பாதடா எனக்கு. டென்ஷன் ஆகுது bro. நல்லா ஆல்ரெடி என் பிளேயர் இப்படி ஆடும்போது வெறி வருது சார். But even that couldn't save them this time. Well, it still had to be finished off, so well done to the goal scorer, but the keeper should have done a lot better. Inter Milan grabbed the equaliser, and we're all square. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. That's just playing it safe and simple. Oh, good read. That was well played, well stopped. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Caicedo. And here's Batistuta. Can he get on the end of this? Good read, needed to be. And that pass is somewhat less than ideal. Inter clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Whatever he had in mind, that was not it. ஐயோ பிரிஸ்கலர் bro இவன். And he's managed to get ஐயோ free. சானே. Chance to deliver. Out of play for a goal kick. நிறைய ஃபேன்ஸ் கூட இருக்காங்க போல. இவருக்கு கேட்டு பேட் வாட்ச் வேணும். Restart the game, delete live update, then download again. Live update எப்படில அப்படின்னு. And he's had it nicked away. Cruyff. Now Costa Curta threads one in. It's come through and he's had a quick look inside. Oh, lovely feed. He is such a good mover. There will be 1 minute added time. Messi! And the keeper has reacted superbly there. And that'll be the AC1 final பாஸ் action லாம் of the கனெக்ட் first ஆக half. மாட்டேங்குது. நிறைய ஆப்புக்கு தான் Well, the போகுது. glass is அதுதான் either half தெரியல full என்னன்னு. or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half time. கிளியர் கேஸ் கீழ இருக்கும். So அப்படியா? we'll square at half வேற அந்த time. மேட்ச் Each முடிச்சு side வெளில போயிட்டு matching the பாக்குறேன். other blow for blow at the break. ப்ரோ இனிமேல் ஈவினிங் லைவ் டெய்லி இருக்கா? தல இன்னைக்கு லீவ் போட்டேன் தல, வேலை லீவ் போட்டா நைட் ஊருக்கு போறேன். அதனால நைட் ஸ்ட்ரீம் இருக்காது. சரி நீ வீட்ல இருக்கமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஃப்டர்நூன் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டேன். அடுத்து ஒரு 3 டேஸ்க்கு ஸ்ட்ரீம் இருக்காது. கமான் மக்களே, லைக்கா போட்டுட்டு பாருங்க. 30 லைக் போலாம். Madrid get the ball rolling in the second half. ஒரு மாதிரி பாஸஸ் டிலே ஆற மாதிரி இருக்கு bro எனக்கு. Pull it. Now that looks a decent ball. It's a promising position. He rises. ரொனால்டோ ஐயோ என்ன தாண்டி எத்றானுங்க bro. bro ஜஸ்ட் உள்ள டாப்பிங் போனா கோல். நான் நினைக்கிறது நடக்க மாட்டேங்குது இந்த மேட்ச். Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Stood up well to him there. Aimed beyond the defence. And that has left him in a heap. Batistuta was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Roberto Carlos. And now they can clear their lines. ஒரு 5 டேஸ்க்கு சென்னை காலியா இருக்கான் பார்த்து. 24 hours ஸ்ட்ரீம் பண்ணு. புது ஃபோன் வரட்டும் 24 hours ஸ்ட்ரீம். யோ என்னயா 24 மணி நேரம் ஸ்ட்ரீமா ப்ரோ? செத்துரும் ப்ரோ ஃபோன் ஒரே நாள்ல. And it's Cruyff. Cruyff going full tilt down the left. Kante wins the duel this time. ஏன் ப்ரோ அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ற? 24 மணி நேரம்னா ஆர்டர் போட்டிங்களா என்ன ஃபோனு? Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Cannavaro cuts out the pass. Driving forward. Oh, really well played. That's a nicely shaped ball. He is through here. Nicely aimed pass.
Oh, nicely intercepted. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And that could set him on his way. He's in a good position here. யோ இவன் எப்பயா மேல வந்தான் ப்ரோ? And he's managed to get rid. காலியத்த என்ன ப்ரோ நடக்குதுங்க? கீப்பர் எப்படி ப்ரோ சம்பந்தமே இல்லாம அவ்வளவு தூரம் மேல வரான்? Revving up. Can he get it through? Terrific save by Abiati. ஏய் ஒத்த என்னடா நடக்குதுங்க? இந்த மேட்ச் ஏதோ நடக்குது. கீப்பர் எப்பறா இப்படி நான் பண்றான்? ப்ரோ எனக்கு இந்த மேட்ச் என்ன நடக்குதுனே புரியல ப்ரோ எனக்கு. ஏதோ நடக்குது ப்ரோ. கீப்பர் ஏதோ சாகசனா பண்ணிட்டு இருக்கான். எப்படி ப்ரோ அட்டாக்கிங் கீப்பர்னா இவ்ளோ அக்ரெசிவா வர மாட்டேனே ப்ரோ மேல. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Neither of these two want to come off second best. Driving on and making good progress. No, he's not getting his way this time. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Cannavaro robs him of possession. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. இந்த மேட்ச் ஏதோ நடக்குது. என்ன எலவனே புரியல எனக்கு. Roberto Carlos. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And that is as far as it goes. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle for what they get and hope for better in the weeks ahead. Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? Yeah, this looked the most likely outcome, but we've வால்னால டிவிஷன் ஒண்ணே அடிக்காத பிளேயர் ப்ரோ இவனா. ஒக்காலி இவனும் கூடனா இப்படி ஆடுறதுனா எனக்கு வெறியாது ப்ரோ சத்தியமா. ப்ரோ நல்ல ஆப்போசிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி ஆடுறது வேற, இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் அப்படி போறது ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது? நான் போடுற பாசஸ் எதுவுமே போல. டெலிட் லைவ் அப்படி ஏதோ போறதில்ல, அதான் பண்றேன். ஒரு பாஸ் கனெக்ட் ஆல, ஒரு ஷாட் போல. காலி என்ன பிஎலோட அது கேமு. சி டெலிட் லைவ் அப்டேட். இப்போ என்ன ப்ரோ பண்ணோம்? ஆட்டோமேட்டிக்கா எதுவாகுமா? டிவிஷன் 3 அதுதான் சொல்றேன். யோ பிசி ஷார்ட் ரன்னு கேன்சல் ட்ரை பண்ணு ப்ரோ. அதுதான் ப்ரோ பண்ணுவேன் நான் மோஸ்டா. என்ன நடக்குதுன்னே புரிய மாட்டேங்குது. நான் போடுற பாசஸ் ஒண்ணு கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது. செம காண்டாது. லைவ் கேம் டெலிட் பண்ணா கேம் டேட்டா டெலிட் ஆகாதா? ஆகாது ப்ரோ, ஆகாது. ஆமா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்னால உள்ள ஆட முடியல. அதுதான் இப்போதான் அதான் மெட்டா. நத்திங் ஹேப்பன் லோகேஷ். வா குளிருது ப்ரோ. கமான் மக்களே, லைக்கா போட்டு பாருங்க. நிறைய பேர் லைக்கே போடாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைபை போட்டு பாருங்க. 3K சப் சீக்கிரமா போலாம் மக்களே. இருபது பேர் பாக்குறீங்க, லைக் 17 தான் நிக்குது. ரொம்ப தப்பா இருக்குப்பா இது. ஷபா குளிருது ப்ரோ. டபர் இதுவும் டிவிஷன் 3வது பிளேயர். பிசி ஒரே குஜாலா இருக்க. எங்க ப்ரோ குஜாலா இருக்கான்? வாழ்த்துடு. வாங்க ப்ரோ. ஜேசன் ப்ரோ வணக்கம் தல. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. அந்த ஷூட் ஜாய்ஸ்டிக் ஸ்வைப் அப்படி பண்ணணும் பட்டன்ல.
So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. ஷாட் கொடுத்துட்டு ஜாய்ஸ்டிக்க ஃப்ரண்ட்ல ஃபிளிக் பண்ணுவேன். Colors vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is tomorrow Rafinha கார்டு வருமா bro? Bullet and not only weak producer. AMF அதுதான் ப்ரோ எனக்கு ஏஎம்எஃப்ல செட் ஆகல ப்ரோ குலிட். எனக்கு ஜான் கிரைஃப் வந்து சூப்பரா பண்ணிட்டு இருக்கான் அந்த ஏஎம்எஃப் இதுல. அதனால குலிட்ட போட்டு பார்த்தேன் எனக்கு செட் ஆக மாட்டேங்குது. ஏன்னா அந்த ஜான் கிரைஃப் வச்சு ட்ரிபிள் பண்ணி உள்ள எடுத்துட்டு போவேன். பட் ஆனா என்னால இவனை வச்சு அதே மாதிரி பண்ண முடியல. ப்ரோ இத பாரு ப்ரோ திரும்பி கிரைஃப் உள்ள வர்றான் கிரைஃப் போட்டோம் ப்ரோ. அந்த மொமெண்டம் ட்ரிபிளிங் இருக்கிறதுனால கிரைஃப் வச்சு என்னால டப்புன்னு கண்ட்ரோல் பண்ணி பாசஸ் கிரியேட் பண்ண முடியுது ப்ரோ. பட் இவனை வச்சு என்னால அந்த குலிட் வச்சு அந்த மாதிரி பண்ண முடியல. Bullet மாட்டிக்கிறான். Pass is just off target. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off and it wasn't the best decision. Now Cristiano Ronaldo! Maya set agala BC Oh, he got lots of power behind that, just couldn't quite get it on target. அதான் புரியுது. அந்த 2 ஃபுட்ல இருக்கனால நம்ம சென்டர்ல இருந்து டப்னு ஒரு டிடி போட்டு லோ ஸ்ட்ரீமர் கூட வைக்கலாம். Great vision. And he welcomes it in. And Messi! That's another chance. It's in. There is the breakthrough. SSB individual instructions. ஆமா anchoring finished off, so well done to the goal scorer, but the keeper should have done a lot better. Madrid penetrate first. It is a truly precious lead. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating now to see what kind of reaction it will cause. தோ இப்ப பண்ணனே அதானே ப்ரோ. ஆனிஸ் ப்ரோ ரொனால்டோ வச்சு பண்ணனே அதானே சொல்றீங்க. ஃபேக் ஷாட் கொடுத்து எடுத்துட்டு போயிட்டு பண்ணனே அத தானே சொன்னீங்க. And it's Roberto Carlos. He's in a good position here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Madrid are seeing a lot of the ball and have a 1-0 lead to show for. தப்பு பண்ணிட்டேன்டா. And he's there to belt it away. Succumbs to the pressure. Nicely weighted ball. And he's there to get it away. Yes, but straight-ஆ பண்ணா எஃபெக்டிவா இருக்கும். Oh, that's well spotted. Now it's Cristiano Ronaldo. Roberto Carlos. Pull it. Now here's the delivery. Cleared without hesitation. எப்பறா ஷாட் ஃப்ரண்ட்ல எடுக்கறான் பால் அப்படி பின்னாடி போச்சு. புதியா இருக்கே. Rijkaard was in no mood for any of that. And it's made its way to him. Expertly cut out, really nicely done. Tries a shot. நக்கல் நக்கல் கியூட் நக்கல் அக்கக் நக்கல் வாழ்க்கையில் எல்லாம் தலை. இப்போ வந்து கொஞ்சம் வைட் ஆங்கிள். The outcome utterly inevitable. Well, from a defensive perspective, Peter, that's a really poor one to give away. Yes, the movement was very good. நக்கல் நக்கல் கியூட் நக்கல் அக் நக்கல் நக்கலில் எல்லாம் தலை. That has certainly made things இதுதான் பேசிக் குரல். Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Oh, what a climb! It's there! அதான் கிளியர் பண்ணனும். Ends with the inevitable class. இதான் நான் சொல்றேனே bro. நக்கல் நக்கல் கியூட் நக்கல் அக் நக்கல் நக்கலில் எல்லாம் தலை. There will be 3 minutes at a time. Well, this is what we've been waiting for. திருவள்ளுவர் பாவம். That's really well cleared. And that has left him in a heap. bro அது வந்து எதனால எனக்கு அந்த கிளியர் பண்ண வர மாட்டேங்குதுனா இங்க ஏரியால விளையாடுவோம் bro வச்சனா பிரஸ்
And அதுல that'll be வந்து the last கிளியர் act of the அடிச்சா நீ first half. பாட்டுன்ற மாதிரி ஒரு லேபிள் ஒன்னு So we have பண்றானுங்க. here a genuinely அதனாலே competitive கிளியரே game with பண்ணாம neither ஆடுவோம் team நாங்க. truly in அது control. அப்படியே A விட single முடியல. goal the difference at half கிளியரே time. பண்ண மாட்டேன் அதிகமா. நீ நல்லா நோட் பண்ணி தான் தெரியும். டி Caution பாக்ஸ்ல certainly அதிகமா not on the கிளியரே agenda பண்ணிட மாட்டேன். here from both எப்படி sides. Well, I think the இப்படிதான் message ப்ரோ. from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. And the shot! Well, he got rid because he was under pressure. He's had a fair tumble under that challenge. ரைட் பா. 4000 தான் வாய்ப்பு இல்ல. ஆப்பா ரங்கா லாஸ்ட் சீசன் ஞாபகம் இருக்கா? யோ விராட் கோலி எவ்வளோன்னு பாருங்க, யாராவது கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணுங்களேன். கோலி எவ்வளோ ரன்னு அண்ட் நான் ஸ்ட்ரைக்ல யார் ஆடுறா, அவங்க எவ்வளோ ரன்னு, ஸ்கோர் எவ்வளோ, யாராவது கரெக்டா அப்டேட் பண்ணுங்க பாப்போம். Messi, he's shifting through the gears here. They've got a corner here. இப்போதான் ப்ரோ இல்ல Madrid with the corner. They're first. கோலி அவுட் ப்ரோ. கோலி அவுட்டா? என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? Cruyff goes short. நீ தலைவன் காலியா? And now a sudden chance to counter. என்ன ப்ரோ? That pass isn't the best. என்ன சொல்றீங்க? Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, the pass wasn't good enough, and Here's a chance! Oh, the ball's come loose here. Danger averted for now. So we've reached the hour mark. Now it's Messi, driving through the middle. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. He has found the way through. That has ended up in no man's land. Barcelona really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. Bolda. Again and again. bro என் தலைவன் இன்னைக்கு ஒரு 100 போட்டுருப்பான்னு நினைச்சேன் ப்ரோ. விடுங்க, பொங்கல் அன்னைக்கு ஒரு மேட்ச் இருக்கு, அதுல பாத்துக்கலாம். ஐயோ அப்பா, ஒலிவர் கான் சேவ்ட் மீ அகைன். And he looked every bit the assured ஜடேஜா and ராகுல் playing. ஜடேஜாவே வந்துட்டானா? எவ்வளவு விக்கெட்டியா போயிருக்கு? 118 for 4. ஐயா ஒரு கில்லனா நல்லா ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தானே ப்ரோ. இன்னைக்கு மீன் வெட்டல, இன்னைக்கு மீன் வீட்ல, நோ கோலி. ஆடிஸ் ப்ரோ. நான் தல பலிக்கு பலியா? Nice comeback from Anis bro. And he gets rid in a hurry. Madrid have the chance to go the other way. நானே பெரிய விகே ஃபேன் தான். It's a good 35 yards out this. 11. Robertson takes a shot. Lacking in accuracy. Well, at least that improves their tally from when it comes to shots 2012 on goal, but they have to start doing a lot better. The pressing's intense and it's paid off. And it's Messi. Nicked it back promptly. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Cannavaro cuts out the pass. Spread out to the left.
ஒரு பாசஸ் ஒழுங்கா போக மாட்டேங்குது. என்ன Can he get on the end of this? புரிய மாட்டேங்குது. Cross from Musiala. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. என் கமெண்ட் தெரியுதா இல்லையா பிசி? தெரியுதே தல. இன்சாயிக்கு டிடி இல்ல ப்ரோ. டென்ஷன் ஆகுது. நான் உஷாரா அதுக்கு தான் என்கிட்ட ஒரு டிடி இருந்தது. நான் அப்பயே இது டிசைட் பண்ணிட்டேன் இன்சாகி தான் எடுக்க போறேன்னு. அதனால அந்த டிடியை வேஸ்ட் பண்ணாம அப்படியே வச்சிட்டு இருந்தேன் நான். The final 5 minutes. என்னன்னா எனக்கு இப்ப எடுத்த எரிகண்டனாக டிடி ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஃபவுல் இல்லையா இது? And that is a little undercooked. Oh, well played, well sorted out. அந்த மேட்ச் என்னமோ எனக்கு லாஸ்ட் மினிட்ல ஏதோ கோல் அடிக்க போறான்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. Over to the left. And he can clear it away. Oh, he's done very well to take that back. And that's it. Ayarum out. Madrid puff out their chest in victory. They know it could so easily have gone the other way, and they are clearly so happy to have won it. The end of the game. மூணு மணி ஆயிடுச்சு அதுக்குள்ள. That is a superb win. This is one of those games where the result justifies. அவுட்ட கோல திருப்பி நானே அடிச்சு இது பண்றேன் bro. வர ஆப்போனன்ட் ஃபுல்லா தண்டமா தான் வரானுங்க. டிவிஷன் 3 டிவிஷன் 2 தான். My thanks to Jim alongside me. இவனும் கூட ஆடுறதான் ப்ரோ பெரும்பாடா இருக்கு. டாப் ரேங்க் பிளேயர் கூட நான் ஆடிடுறேன் ப்ரோ. இவனும் கூட ஆடுறதான் ப்ரோ ஒரு பெரும் டாஸ்கா இருக்கு. மதியம் நல்ல ரஷ் இருக்காது பிசி சர்வர்ல. பிசி 1900 போனா என்ன ரேங்க் உள்ள ப்ரோ இருக்கு? 1900 போனா 20k அதான் 20kல தான் இருப்பாப்ல. சீசன் எண்ட்லயும் நீ 20kல தான் இருப்ப ப்ரோ. நீ உன் டீம் வச்சுனா ஈஸியா போலாம் ப்ரோ. டிஃபென்ஸே நீ ஆட்டோமேட்டிக்கா டிஃபென்ஸ் வரணும். உன் டிஃபென்ஸ்னா கேம்ல பெஸ்ட் டிஃபென்சிவ் கார்ட்ஸ் வச்சிருக்க நீ எல்லாமே. அந்த 40 பாயிண்ட்டுக்கு நீ எவ்வளவு போராடுவ? இப்ப நீ இவ்வளவு தூரம் வந்து அது வந்துருவ. அந்த 40 பாயிண்ட் தான் வைப்பானுங்க ட்விஸ்ட். ஸ்கிரிப்ட போட்டு அடிமேல் 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 அடி விழுந்துகிட்டே இருக்குன்ற மாதிரி பண்ணுவானுங்க. இப்பதான் இந்த ரியல் கேம் என்னன்னு பாப்போம். அந்த 40 பாயிண்ட்டுக்கு லாஸ்ட் சீசன்னா நான் 8 பாயிண்ட்ல விட்டேன். லாஸ்ட் சீசன் 8 பாயிண்ட்ல 1900 போச்சு. அன்னைக்கு ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணியிருந்தா 1900. அந்த ஒரு மேட்ச் வந்தா முடிச்சு விட்டு போயிட்டான். The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So we're up and running. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference?
Well, I think a lot's going to depend on how much of a creative role this fella Arda Güler can play here, Peter. He's never one to shy away from getting on the ball. He has wonderful courage, and he's the go-to guy in this team. And it's always lovely when you're in a team and you know somebody is always looking to get on the ball. So his availability will be key. Yes, getting the best out of him will count for so much. Oh, that's fabulous. Oh, good determined running there, but one back by the defence. Well, I think it's good he took the opportunity to run at that back line. I'm sure it won't deter him either. And it's Maradona. Passes coming off in quick succession here. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And a chance! Wow, Oh, I'm it's so come off lucky. the upright. இன்னைக்கு ஒரு மேட்ச் surely ஓட that enough win deserved பண்ணா better. bro இன்னைக்கு tomorrow Fulham தான் has bro. every reason to be disappointed after being played in so Huh? well. The gaffer won't let him forget that. Happy Pongal aunty. இது பண்ணு. Oppo division 1 ஒவ்வொரு பூக்களுமே சம்மதம் என்னடா பண்றான் அவன் ஆபா That's a sharp pass. bro அவசரம் ஆண்டி bro bro அதுக்குள்ள Now it's Cristiano Ronaldo. Madrid are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Pull it. Roberto Carlos is one of the key ingredients in the team's attack. And they can counter here. And it's been played through. என்ன ரன்ரா பிளே is on his own. And he shoots! வா என்ன ரன் ப்ரோ பிளே கிட்ட And he was இருந்தாங்க there to get a vital touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Madrid with the corner, there first. And now a sudden chance to counter. Quality ball. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic பையன் look. the back ஆடுறானா He's been caught napping. And Messi! Oh, he's hit the bar. Oh, that's a foul. Free kick's been given. கோல் கீப்பரை எப்படி ப்ரோ முன்னாடி Just the talking to, I think. Yes, it is. பிரஷரை கீழ எடுக்கணும் ப்ரோ Rijkaard is always looking to break lines. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. And this is... He's gone for goal! Decent enough try. Yeah, that's a decent try when you consider the range. அட்வான்ஸ் யாரும் இல்லையா இங்க அட்வான்ஸ் கஷ்டம் ப்ரோ ஆடுறது நீங்க அட்வான்ஸ் தான் ஆடுறீங்களோ அட்வான்ஸ் ஆடலாம் பட் ஆனா கொஞ்சம் அது கஷ்டமா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஓல்டு பிளேஸ் மெம்பர்ஸ் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு அட்வான்ஸ் ஆடிட்டு எனக்கு பார்த்துருக்கேன் நானே ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்ஸ் தான் வச்சிருந்தேன் ஃப்ரெண்ட் அதிகமா ஜாய்ஸ்டிக் ஆடுறான்னா அதுக்கப்புறமா ஜாய்ஸ்டிக் அப்படியே கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சேன் And it's Roberto Carlos. Pullet providing an outlet on that flank. There will be 1 minute. That's good defensive concentration. Now there's a fine ball. And that'll be the last act of the first half. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. Broadcast live on our club's FM station.
Come on மக்களே, let's go for 30 likes bro. நிறைய பேர் லைக்கே போடாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. நான் லைக்கே ஒன்று போட்டு பார்க்கலாம். 8 more likes to 30 பாருங்க. ஒரு தடவை That gets things going for the second half. Both sides defensively robust up to now. Goulet. Oh, the ball's gone astray. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. He's being urged to shoot. ஐயோ பிளிட்ஸ் எம்பாப்பேவா நான் It's loose and there's a race for the ball. Not pretty, but it gets the job done. Edmilson. Well, they continue each to cancel the other out. And it's Forlan. Now it's Pele. Pele unable to make it happen for all his good intentions. Looking for a runner. Oh, well played. That has danger. Unknown guy, hi bro. Vanakkam bro. Welcome to the stream. Nuno Mendes. It is still anyone's game, 0-0. And it's Xabi Alonso. And no, that is pretty much the end of that. And here's Cruyff. Rijkaard. Now Hausen. Maradona. Oh, good read. That was well played, well stopped. Now it's Cristiano Ronaldo. Can he finish? Bro. நான் சத்தியமா ஹார்ட் லக் bro. எப்படி bro? Bro, செம்மையா எடுத்துட்டு வந்தான் bro. ஒத்தா என் டீம் ஆல் மேலே அடிக்குது bro. காண்டாது இந்த மாதிரி ஆகும்போதுதான். போங்கடா. கட்பிகன் டர்ன் பயங்கரமா மார்சல் டர்ன் போட்டு பயங்கரமா எடுத்து வரேன் காண்டாது. And it's Arda Güler. Lucky bro mana ஆமாடா. Mbappe receives it in a wide position. ஐயோ யப்பா. நீங்க இந்த வாட்டி ஸ்கிரிப்ட் என் பக்கம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end though. Xabi Alonso does well to get it back. Messi got been in turn one no, most necessary. He read that really well and stopped it. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. He is through here. It's gone all the way through to the keeper. And we're done. So a tough one to gauge. Defensive dominance combined with wastefulness in attack. And the outcome inevitable. So Jim, how do you reflect on what we've seen? Listen, the more this game went on, a draw was... Oppo crying. Hey bro, எனக்கு பிளிட்ஸ்ல ஒரு கிராஸ் பார் இதுல இப்ப என் டீம்மேட் மேல அடிக்குது. எனக்கும் தான் அந்த மேட்ச் ஸ்கிரிப்டடா போச்சு. அதுக்கும் சரியா போச்சு. அதனா when Pele invited to RE னா என்னது bro? Oppo rank 6 லட்சம் ரேங்க் பிளேயர் bro. What's his name? When Pele invited to RE. யோ எப்பவும் ராங்காவே படிக்கிறேன் ப்ரோ. அது டப்புனே வென்னுன்றது தெரியாம ஒய்ன்னு போட்டேன். விடுங்க. நான் என்ன ப்ரோ ரிட்டையர்ட் நினைக்கிறேன். ஒருவேளை ரியல் மேட்ரிடோ. அவன் RMன்னு போடலையா, REன்னு தானே போட்டான். நண்பா காக்கான் எம்பாப்பே சேவ் பண்ண 5k காயின்ஸ்ல சூப்பர் ப்ரோ. பரத் செல்வன் குட்.
அப்போ என்னை விட ரேங்க் அதிகம். எம்பாப்பே கார்டுனா செம கார்டு. அந்த பிளஸ் கலர் வில் பவர் கொடுத்ததுலயே அவனோட இது பயங்கரமா இருக்கும் ப்ரோ. வில் பவர் தான். The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So it's down to business here. Gabriel Batistuta, Jim, pretty much the embodiment of the complete striker, wouldn't you say? Devastating. A great goal scorer and a scorer of... Oh, what chance, surely! Goal! தப்பு பண்ணிட்டியா சிங்காரம். They would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. That was a given. It always was. Well, I'm giving him full marks for the way he exploited the space, Peter, but you really shouldn't be left unmarked in the middle like that. I don't think he could believe his luck. I doubt very much that this was in the script. Bellingham! And that's what you call inspired. My brother got Mbappe in first 900. அதான் என் பிரதருக்கும் நம்ம யோகிக்கும் ஒரே லக்கு தான்யா. உன் பிரதருக்கு வந்து லக்கி நெக்ஸ்ட் பீக்ல இருக்கு. Defending of the desperate variety. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Messi providing an outlet. Shapes to shoot! It's in! And they're at it again in double quick time. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Madrid are now luxuriating in a 2-goal lead. He's having a go! Oh, that was no routine save. Donadoni clearly thought he had the beating of the keeper. Madrid with the corner, they're first. Pass somewhat off target. Madrid are looking to go forward now. Donadoni. Could move up a gear here. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. And this is Ronaldo. And the Kaka is more stronger in raised physical for speed, offside. dribbling. He is the best for this new meta. எனக்கு லக்கு. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And he's managed to get rid. Donadoni. Oh, good read. That was well played, well stopped. யாரா அவன் தனதோனி அனதோனின்னு? Some excellent tackling here, and that one a perfect example. தனதோனின்றது என் காதுல தலதோனின்னு கேக்குது. And it's Bellingham. Madrid looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. அவ்வளவுதான் மாமே. நம்ம நினைக்கிறது இந்த மேட்ச் நடக்கலனா இந்த மேட்ச் அவன் கம்பேக் 2 கோல் கொடுக்க போறான்னு அர்த்தம். Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. He has found the way through. Penalty. Penalty இல்லையாடா? bro அது பால தான் வின் பண்ணானா bro அத.
ப்ரோ அது பாலையா ப்ரோ வின் பண்ணா யோ இரியா நான் இது வந்து ரீப்ளே பார்க்கணும் என் லேப்ல பாலையா வின் பண்ணா பால தான் வின் பண்ண மாதிரி இருக்கு பாத்துட்டேன் இங்க நம்மளோட இதுல பாத்துட்டேன் பால தான் வின் பண்ணிருக்கா போல ப்ரோ அந்த ரைட் கார்டு பயங்கர பண்றான் ப்ரோ ஃப்ரீ ரைட் கார்டு எனக்கு தெரிஞ்சு அதுதான் நான் அப்பயே நினைச்சேன் எட்மில்சன் போலாமா வேணாமா ஏன்னா ஃப்ரீ ரைட் கார்டு தரான்னு அப்ப எட்மில்சன் போனது துராம்காக துராம் கிடைச்சிருந்தானே என்னத்துக்கு ஒக்காளி என் டீமே வேற மாதிரி இருந்திருக்கும் இப்பயும் மஜா தான் பட் ஆனா அந்த துராம் அளவு இல்ல ஆமா எதுவுமே பண்ண முடியல தல ரொம்ப காண்டேத்துறான் எம்கே கூட ஆடும் போது செம காண்டாது ஆனிஸ் ப்ரோவும் அதே துரம் நீனும் அதே துரம் தானே ப்ரோ வச்சிருக்க கூட விளையாடும் போது செம காண்டாது எதுவுமே பண்ண முடியல துராம் கல்லு மாதிரி நிக்கிறான் அப்படியே Bellingham wriggles his way through. Well, that's pretty clear. It is a foul. He knew what was coming. That's a yellow card. But Nesta, bro, avan vera mari irukan bro Nesta. Appa. I think it looks as if they're going to try and whip this one in with pace. Zanetti, and here's Forlan. Madrid in a very solid position, 2 to the good. Shot could be on. It's Forlan! Denied by an instinctive save. Forlan actually didn't do an awful lot. Okay, bye BGMI football tournament poitu number 2 then. That's why I'm going. Okay, mama. Poitu vetriyoda va mama. Surely now. Number 1 target. Yeah, it's good movement though. அது build up ல bro நான் வந்து டிஸ்ட்ராயர்ல சொல்றேன் டிஸ்ட்ராயர்ல எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் பிக் நெஸ்டாவா தான் இருப்பான் செகண்ட் தான் துராமா இருப்பான் He's coming under serious pressure here. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. Yo. He's shifting through the gears here. Yo. Arra அவன் இந்த பட்டி பெறறான். Now it's Bellingham. Now it's Forlan. அவ்வளவுதான். No mistake. I am telling overall in the game the line. He picked his spot expertly. Yo with 180 centimeter high defense awareness. So often. This is threatening to become a really good game. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. Edmilson is a perfect combination of brain and brawn. So 2-1 now, and things have got a whole lot more enthralling here. Yeah, this is a real psychological test now that will tell us whether one side buckles and the other kicks on. Strong challenge. That could leave a mark. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And here's Hullet, Roberto Carlos, and this is Ronaldo. Hullet. Now there's a and Cruyff. What a finish from Cruyff. Getting forward. Cruyff cannot be that slow, and it took the sting out of the break and a big chance wasted. Double defense தான் இது மண்ணலாம் லாஸ்ட் மினிட் எல்லாம் வாங்கி They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Zanetti. And here's Forlan. Can he get it through? Oh, that's wonderful alertness.
Messi. And the referee brings Number it to 3 a on close. Saliba. Madrid pull Man, through, sometimes by hook, sometimes by crook, but that needn't matter. They have the win. Bro, அதுதான் நான் சொன்னேனே, அவனை நீ அட்டாக் டீப் பிளேயிங் ஃபார்வர்ட் கார்டோட ப்ளே ஸ்டைல் வேற மாமே. ஹோல் பிளேயரோட இது வேற மாதிரி இருக்கும், டீப் பிளேயிங் ஃபார்வர்டோட ப்ளே ஸ்டைல் வேற மாதிரி இருக்கும். நீ அந்த ப்ளே ஸ்டைல் அடாப்ட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட். நீ இவ்வளவு நாள் ஆடினதுல தெரிஞ்சிருந்தேன் கைஃப் எங்க பால் போட்டா எப்படி போறான், அவனை எந்த பொசிஷன்ல போடணும், எங்க வச்சு அவனை ஆடணும், அந்த உனக்கு ஒரு இது கிடைக்கணும், கிளாரிட்டி கிடைக்கணும். இப்ப என் டீம்ல பார்த்தனா நான் வந்து கிரைஃப செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர்ல போட்டு ஆடி பார்த்தேன். பட் ஆனா இப்ப என் கேம் பிளேல எனக்கு குலிட் வந்து செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர்ல தான் எனக்கு அட்டாக்கிங் மிட்ஃபீல்டர் செட் ஆகல. ஏன்னா வந்து அந்த மொமெண்டம் ட்ரிபிளிங் இல்ல, கிரைஃப் மாதிரி பால் கண்ட்ரோல் பண்ணி என்னால டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியல. அதனால அவனை அட்டாக்கிங்ல தான் யூஸ் பண்ண, செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர்ல போட மாட்டேன். அந்த மாதிரி ஒன் டீம்லயும் இருக்கும். எஸ்எஸ்ல போடலாமா இல்ல ஏஎம்எஃப்ல போடணுமா இல்ல சிஎஃப்ல போடணுமா, கரெக்டா நீ இது பண்ணும். மால்டினினோ ஏசி மிலானு வரல ப்ரோ. இன்னைக்கு டுயி கிடைச்சான். டெய்லி கேம்ஸ் 3 பேர் கிடைக்கல. ரைகார்டு இன்னும் கிடைக்கலையா ப்ரோ உனக்கு? ப்ரோ ஆப்போ ரேங்க் 77. என்னையா சொல்ற? என்ன ரங்கா ஜோக் காட்டுறியா? ப்ரோ காலி 77 ரேங்க் பிளேயர் ப்ரோ ஆப்போ. வேர்ல்ட் ரேங்க் 77. ப்ரோ 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 இது மட்டும் நான் இதுல ஸ்ட்ரீம் போட்டேன்னா செம கண்டென்ட் ப்ரோ இது. பட் ஆனா என்னோட குவாலிட்டி கேவலமா இருக்கும் ப்ரோ. ஸ்ட்ரீம் குவாலிட்டி ரெக்கார்ட் பண்ணணும். லெக்ஸ் ஃப்ரீ லெக்ஸ் நம்ம ஆட்டத்தோட காமிக்கணும் மக்களே. ஆப்போ ஃபுல் பே டு வின். ஸ்வாரஸ், ருமினிகா, ஜான் கிரைஃப், ஓ மை காட் ரிச்சஸ்ட் ஐடின்னு நினைக்கிறேன். நான் புள்ள ஷார்ட்ஸ் லோடிங்கா? நோ செக் பிசி ஷார்ட்ஸ் லோடிங். என்ன போட்டு அடி அடிக்க போறான், அப்புறமேட்டு சொல்லுங்க நீங்க. நண்பர்களே இந்த ஒரு மேட்சுக்கு கமெண்ட் வில் பி பாஸ்ட், ஓகேவா? திஸ் ஒன் மேட்ச் கமெண்ட் வில் பி பாஸ்ட். லோ ஸ்கிரீமர் ஸ்வாரஸ். I will show my gameplay. So bring it on. அப்போ போட்டு செய்யாம இருந்தா சரி. The game yet to kick off. The excitement already palpable. 77 ரேங்க்னா எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டிப்பா 2000 ரேங்க் கிட்ட போயிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். இந்த மேட்ச் வின் பண்ணா 50 rupees. And we'll be getting underway very Okay, Anis soon. bro. I will try my level best. So we're up and running. Free-flowing, fluid, flexible, just some of the words that describe the genius that is Ruud Gullit, a player whose impact on the game remains so profound, so relevant today. Yeah, you could almost say he was the very first all-action, all-athletic number 10. All those marauding runs from deep, going box to box, these weren't the sort of things expected from a playmaker back in his day. Nice-looking ball. And this is Cruyff. And he's lost his man here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Oh, he's done very well to take that back. Rummenigge. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Nesta gets across to intercept that. And it's Cruyff. Nicely weighted ball. And Gullit! And he looked every bit the later தரப்படும். Gullit Bro, really நான் must be ஜெயிக்கிறேன் bro. thinking what he has to do to score there. Madrid with their first corner, the first in the game for either side actually. Bro. ஐயோ பிளேயரை மாத்தாம. And he knocks it clear. பிளேயரே மாத்தல bro. நானே தெரியாம Has ஷாட் the chance to go the other way. Stood up well to him there. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Ronaldo. That's a great attempt, although he clearly feels he should have done better with it. One.
Messi. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Luis Suarez looking to be a menace in the final third. Just the goalkeeper to beat. Cruyff was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And this is Cruyff. He's through, it's... shoots! And it's a goal! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at One one up, end, they end one up up. shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So we have the first shot, surely! Now, who's going to be first to this? Some excellent tackling here, and that one a perfect example. எப்பறா நெஸ்டா He's பின்னாடி intervened வந்தான். well there. Cruyff is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Well, he got rid because he was under pressure. Madrid are one up and looking surprisingly comfortable. That is good alertness. ஆல்டி நீ கீழே நிக்கிறான் bro. And it's Iniesta. And here's Suarez. Oh, that's superb. There's the shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Oh, he's played it in low. There will be 1 minute added time. Big chance! Bro. They are right back in business. Lucky bro. Well, it looks Slide like we have போயிருக்கணும் bro. ourselves a Slide real game போயிருக்கணும் here bro. now, Peter. Penalty பயந்து And போனோம் the bro. first 45 minutes are up. Lucky bro. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go. And Slide போயிருக்கணும் யா. தேவனா slide போயிருக்கணும். So in they come for the break. There's nothing to separate them. The score 1-1. Located by the gates. I'm sure they will make fine souvenirs. Liverpool get the ball rolling in the second half. Cruyff. So nearly the perfect ball. ஆமா. Yo, 14 Edmilson has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Look at the space here. He's gone for goal! Luis Suarez! He just has something! Well, what a restart this What a has close been. streamer. A top player striking early. The perfect fillip to push on from what was a stunning finish. Reflections on the goal? Well, I thought once he got the first part of it right by getting his knee over the ball, it was always likely to be drilled very low, and so it proved. Liverpool go into the lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Cruyff. Oh, that's fabulous. And the shot! Oh, that was விட்டான் ப்ரோ. குலிட் இருந்தான் ப்ரோ அங்க. அடா பாவி குலிட் இருந்தான் ப்ரோ. பார்க்கவே இல்ல ப்ரோ. ஐயோ குலிட் இருந்தான் ப்ரோ அங்க. ஷிட். குலிட் இருந்தத பார்க்கவே இல்ல ப்ரோ. And he's taking no chances there. Costa Curta. Now it's Roberto Carlos. Messi! Well, now it's a race for the ball. Can he stop it going out? That's very neat. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. Edmilson. Now it's Cruyff. Can he get onto this? You need a great GK. He has found the way through. பண்றது. Goes for a shot! No messing about, just bludgeoned away. Cruyff, given the lift of his goal. Messi.
lovely feed. He is such a good mover. Fires it in low. Distributed tidily. Bro, offside, bro. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. ஓ என்னையா மெஸ்ஸி எடுத்துட்ட எப்படி எடுத்துட்டேன் ப்ரோ வாமச்சி play my level best outside goal போனா கோல் So time for changes on both sides actually. Cristiano Ronaldo, number 7, Pullet, number 14, Johan Cruyff. Now can they get him away? Owen gets through and a shot. bro என்ன bro இது எப்படி bro zero angle and pass போறான் எப்படி bro goal convert ஆது and they're firmly in control. The lightness of step, the sharpness of movement. bro angle எல்லாம் pass போறான் phenomenal pass என்ன bro இது புரியல எனக்கு. There is one thing, having the composure to score is another. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. Liverpool take a 2-goal lead and are looking good for the win. Takes a shot. And again the keeper stands bro strong. எப்படி அந்த passes னே எனக்கு புரியல bro angle எல்லாம் அந்த pass போட்டான் bro அவன். Costa Curta. Filippo Inzaghi. Oh, nearly, but not quite. Oh, he's usually such a good finisher. I tried my சத்தியமா என்னோட பெஸ்ட் நான் கொடுத்தேன் bro. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. So that's it. It is all over. bro நான் இந்த மேட்ச் சத்தியமா சொல்றேன் 77 ரேங்க்னா ஆன மான்னா தெரியல என் பெஸ்ட் நான் கொடுத்தேன் பட் ஆனா அந்த பாஸ்னா எப்படின்னு எனக்கு புரியல அதுவும் இல்லாம புஃபான் பாஞ்சு எடுக்கறான் சேவ். Jim, how do you reflect on what we've seen? Well, Peter, I really couldn't see what this team was trying to achieve, whether it's the manager's message not getting through or not having the right players in the right positions. அங்க பாரு bro புஃபான் சேவ் தான் 5 சேவ் எடுத்து போட்டுருக்கான் bro 7 ஷாட் 5 ஆன் டார்கெட்ல ஆடி இருக்கேன். That brings us to the end of our coverage. So from 2617 ரேங்க் பிளேயர் அது இல்லாம 30 consecutive wins badge ஓட வச்சிருக்கான். மைக்கேல் வந்தா எடி நீ காசு இல்ல ப்ரோ எங்க ப்ரோ எடுக்குறது ஆல்ரெடி மெஸ்ஸி பாக்கி 20000 காயின் ப்ரோ. ப்ரோ பட் ஆனா இது எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு இந்த மேட்ச். என்னோட 100% கொடுத்து இந்த மேட்ச் நான் தோத்துருக்கேன் அதுதான் எனக்கு காண்டாது. அந்த ஒரு டிக்ரீஸ்டு 7 வாவ் ப்ரோ ஆமா ப்ரோ -7 தான் இருக்கு மேட்ச் தோத்தே பரவாயில்ல ப்ரோ. ப்ரோ எனக்கு டாப் 20000 ஆப்போ வந்தாங்க 3-1 பீட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. என்னை கேட்டனா நீ இந்த டிவிஷன் நீ எந்த பீட் எந்த வேணா பண்ணு டிவிஷன் 1 மேல போயிட்டு நீ வின் பண்ணனா நீ தான் பிளேயர் ஓகேவா. நீ அதுக்குள்ள நீ எத்தனை தடவை இதுவானாலும் எனக்கு அது நீ அதை வந்து கமெண்டே பண்ணாத இந்த மாதிரி நான் இவ்வளவு ஜெயிச்சேன் அவ்வளவு அந்த ரேங்க் ஆச்சேன் இந்த ரேங்க் ஆச்சுன்னு. ஏன்னா நானே வந்து டிவிஷன் 1 அடிக்காத பிளேயரு டிவிஷன் 3 பிளேயரு டிவிஷன் 4 பிளேயர் கொண்டா தோத்துருக்கேன் மேட்ச்ல. அது எக்கச்சக்கமான உனக்கு வந்து மேட்ச் சூப்பரா இருக்கும் பிளேயர் எல்லாமே ஃபாஸ்டா ஓடுவானுங்க எல்லாமே சூப்பரா இருக்கும். பட் அந்த மாதிரி ஆப்போ ஃபேஸ் பண்ணும்போது எனக்கு எதுவுமே நடக்கவே மாட்டேங்குது. பாரு டாப் ரேங்க் பிளேயர் கூட என்னோட கேம் ஃபுல் 100% என்னால கொடுக்க முடியுது. பட் இதே ஒரு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆர் டிவிஷன் கம்மியா இருக்க பிளேயர் கூட என் கேம் பிளேவே கொடுக்க முடியல.
அவனுங்க தான் வைக்கிறது தான் சட்டன்ற மாதிரி ஆடுறானுங்க. அதுதான் எப்படின்னே புரியல. பிசி கிறிஸ்டியன் வீரேக்கு பினாமினல் பாஸ் இல்ல. அது எப்படி போச்சுனே தெரியல அந்த பாஸ் ஓவனுக்கு. ஏதோ நடக்குது. பட் ஆனா அந்த மேட்சை டிரா பிடிச்சிருந்தாலே நான் ஹாப்பியா இருந்திருப்பேன் ப்ரோ. டிரா பண்ணியிருந்தாலே மூணாவது கோல் போனவனே தான் என் மைண்ட் மாறிச்சு. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute. அதுவும் இல்லாம இவனுக்கு ஒரு ஓபனரை விட்டேன். Well, the stage is set for a ஜான் கிரேக் வச்சு ஒரு ஓபன். அது கட் பண்ணி கேர்லாவது போயிருக்கலாம். நான் ஒரு டிடி போட்டு கேர்ல் போயிருக்கலாம். நம்ம விஷால் கோஸ்னர் அவுட் சைட் கேர்ல் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. அதையும் பண்ணல நான். So we're up and running. இந்த இடத்துல தான் அதுதான் யோசிக்கணும். ஃபாஸ்டா யோசிக்கணும். Well, Peter, we're about to watch a terrific defender in Carlos Puyol. He'll lead by example and continually organise. His appetite and attitude to the game is absolutely fabulous. There's an awful lot to enjoy about his play. And he exudes charisma. He does, and I just love his leadership. Can he get on the end of this? He might be in here! Messi showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. He's having a shot! Costa Curta goes back to front. De Bruyne. Caicedo. And it's Gullit. It's Roberto Carlos. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Khan clears. Now it's Messi. Cannavaro. Threads one in, and he's intervened well there. Tries to pass it through. Oh, that looks a cracking ball. Koundé attempts a clearance. Saliba kept aware, and it is reclaimed easily. Lovely pass, but can he get there? Quality ball. Madrid, so far, providing no real test at all for the goalkeeper. Nicked it back promptly. Cruyff. And it's Cruyff. Cruyff looking to be a menace in the final third. Lovely, now then. Gullit. There's the shot! It's in! Wonderfully smooth, smart and Janos slick. DMF. Well, you've always got to Janos have ஒரு players DMF that ல are willing to போட்டுருக்காங்க. make the பார்க்கவே இல்லையா? runs. And when you keep plugging away, that will happen. Madrid have penetrated. And Messi! Oh, the ball's run loose here. Lampard. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. And it's De Bruyne. That's a shade optimistic. Nicely aimed pass. Messi. Costa Curta. There will be 1 minute added time. Roberto Carlos. And the first half is done. Wow. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. I think on the whole the team linked up very well and has been organised. Hence அதுவும் their நியூ position. கேனம் வரும். They can afford to be a little braver with the ball. கேனம் I வருவாங்க think போட்டு something they'll ஆடுறான். be told many times, I'm sure, during the interval. Madrid leading a cagey game here. It's had its moments and it's 1-0 at the break. And the shot! And he's there to get it away.
ஏய் ஒருத்தன் ஃபவுல்லாம் தர மாட்டான் ஏந்திரி நீ எட்மில்சன் தலையா சொஞ்சு நின்னு இருக்க பின்னாடி இங்க கவுண்டர் போயிட்டு இருக்கு ஏன் இந்த மாதிரி பண்ற எட்மில்சன் தலையா சொஞ்சு நின்னு இருக்கான் ப்ரோ ஃபவுல் தரலன்னு சொல்லிட்டு Now it's Hullet. No, he's not getting past him there. Some excellent tackling here, and that one a perfect... And the finish! He scores! They have done it! They have their equaliser! Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Oh, that's well spotted. And he's gone looking for safety. Rummenigge, a true great in every sense of the word. I think Oppo smart assist மாதிரி ஃபீல் ஆகுது உங்களுக்கு அந்த சந்தேகம் இருக்கா Oppo smart assistன்ற மாதிரி let me confirm நைட் ஸ்ட்ரீம் இருக்காது தல நைட்டு தான் தல ஊருக்கு போறேன் இன்னைக்கு 7க்கு கிளம்புவேன் Come on மக்களே லைக் போடுங்க 30 லைக்ஸ் போலாம் பாருங்க First in the game for either side actually. Khan claims comfortably. And now they can spring out of defence. He's shifting through the gears here. He's in a good position here. Whistle's gone and the referee has given a penalty. Penalty na வேணாம்டா ப்ளீஸ் டா என்னையா ஓரா மாதிரி கேக்குற உங்களுக்கு அந்த தெரியுதா The ball is on the spot. Here we go. Inzaghi. It's in. Not much more than a formality. Played a game of double. Advance happy Pongal ya எல்லாருக்கும். Happy Pongal mommy. Just sitting on the bench and waiting moments ago. Happy Pongal mommy. He has scored. I think the manager's claiming an assist here. Madrid go into the lead. Dora. It was definitely a brave call by the referee to give that penalty, and I think the way this game has gone, it could easily turn out to be confirmed that Oppo is smart assist. ஏனா இவ்ளோ லாப்டட்னா ஆட தெரிஞ்சவனா போடவே மாட்டான். Neither of these two want to come off second best. Confirming that Oppo is smart assist. Gets it away. அதுதான் Just 5 minutes left. Aimed beyond the defence. Cannavaro with a definite foul there. Come on boys, புதுசா நம்ம சேனலுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகான் தட்டி அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் ஒன்னு தட்டிட்டு லைக்கையும் ஒன்னு தட்டிட்டு பாருங்க. This usually is the time teams go into conservation mode. அதான் நம்ம சேனல்ல போற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன், லைவ் நோட்டிஃபிகேஷன், ஷார்ட்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே உங்க போனுக்கு டப்பு டிப்புன்னு வரும். நீங்க டேட் என்ன 14ஆ? இன்னும் ஒரு 10 டேஸ்ல லேப்ல ஸ்ட்ரீம் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றோம். That is good pressure, just hounded him off it. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. That's really well cleared. But they've got it again. வேளை ஆஃப்சைட் அதுதான். York is onto this, and that was very necessary. And that has left him in a heap.
And that's that. Face cam போடுவியா இருக்கு தல போடலாம் 21ல இருந்து 25க்குள்ள எனக்கு YT இருந்து பேமெண்ட் வரணும் வந்துருச்சுனா சூப்பர் வந்த உடனே Amazonல மொத்தத்தையும் ஆர்டர் போட்டு ஒரு 5000 ரூபாய்க்கு பட்ஜெட் இருக்கு தல சீ 5000 ரூபாய்க்கு பொருள் மட்டும் வாங்கணும் we all are waiting Anis bro இல்ல தாம் bro உன் ஃபேஸ்க்கு வெயிட்டிங் பொங்கல் லால் அழகான பிசி now in 1700 let's go for 1800 3262 ஆப்போ டீம் ஸ்ட்ரென்த் என்னையா சொல்ற லேப்ல எப்படி ஸ்ட்ரீம் பண்றது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போது ப்ரோ நானே யூடியூப்ல பல வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கேன் ப்ரோ எப்படி ஆஹா யாரு தலைவன் ஐயோ செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் கேரட் பில் ப்ரோ திஸ் மேட்ச் ஐ திங்க் ஐ எம் குக்டு என்ன ப்ரோ இது 3262 1877 சூப்பர் ப்ரோ பிரவீன் ப்ரோ மச்சி இப்போ ஒரு மேட்ச் போட்டேன் வின்யா இனி டுமாரோ தான் Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Easy my comment. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Well, as you can see, we've already started here. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because... He gets big! No, couldn't quite control it. That's good play. Plenty of targets in the penalty area and plenty of movement too. And this is Messi. He's picked his way through. Messi! Bro, DT போட்டம் bro. ஐயோ DT perform ஆல bro. DT போட்டம் bro. நான் ஏன் bro சும்மா நிக்க போறேன். காண்டாது. Jim, who do you reckon is pivotal? Some of the smashing. He's beaten the keeper. Bro, unlucky bro சத்தியமா. I mean நீ லேப்ல ஸ்ட்ரீம் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணா ஓகே தல கண்டிப்பா சொல்றேன் தல Tries to pass it through. Caught offside that time. That has been cut short. Costa Curta. And here's Bale. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Cruyff. Oh, well played, well sorted out. Bellingham. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped.
just as I thought, Peter. It looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And, of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Lam. And it's Gullit. Roberto Carlos. And this is Ronaldo. And Dijk goes sliding in. And he's straight offside. In WhatsApp, log out in my laptop. Roberto Carlos cuts out the pass. It's a pretty loose pass. Bale. It's Bale! Just too high. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. Result really 2-0. My team lead. One dead. De Jong. Hey, விளையாடவே இல்லடா அவன் பிளேயர் தான்டா விளையாடுறானுங்க. Can they get him away? Oh, he's going to be disappointed with that. இந்த மாதிரி டீம் வச்சின்னு மங்கட்டு மாதிரி விளையாடுது பாரு. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட், ஃபுல்லா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட். And the keeper couldn't hold it. ஃபுல்லா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் பாஸ், ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஷாட். அப்பா நான் லாக் பண்றேன் அப்பா. He's clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. Smart assist. Caicedo has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. And this could be the 41 plus yeah 1785 ல இருந்து இப்போ 1700 ஒரு மேட்ச்ல 2k ரேங்க் ஆப் ஆகுது. He's got off the bar. Bro, எனக்கு இந்த மேட்ச் எப்படி bro கிராஸ் பார் பக்கா எனக்கு. Well, it was a half. Okay, BC, see you later. Bye bro, Anis bro. Bye bro, bye tala. Where we started. Plenty for bro, I think எனக்கு இந்த மேட்ச் கிராஸ் பார் பக்னு நினைக்கிறேன் bro. And we are up to the break. அது எப்படின்னு தெரியல. அடிக்குது பூரா அப்படியே கிராஸ் பார்ல எப்படினா மேல கிராஸ் பார் மேல போட்டு கீழ போட்டு மேல போட்டு கீழ போட்டு வெளிய போகுது பால். In similar fashion as we'd love to see this momentum maintained. So I'm looking forward to what's to come. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. And we are already promptly back underway. So neither side has yet broken through. Really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Big header! That's going to go a long way. இந்த மேட்ச் ஆனா இவன் நல்லா பண்றான்பா. Great vision. Picks it up out wide. Oh, it's gone in. Well, that's really explain this goal. எவ்வளவு மார்க் தரீங்க இந்த கோலுக்கு? Believe me, I know how that feels. One goal ஆமே. Well, who saw that coming? It has certainly made things interesting. Look, often chances are hard to come by in these games, so just one mistake could be all it takes to make the difference. Messi looking to penetrate off us, and Messi! Messi! Oh, that is beautiful! Oh, it really is a finish of the highest order. A fine way to mark his 50th game in these colours. Will you replace Puyal if you get Chilney from Treasure Link? Kandipa. Of step, the sharpness of movement. Bro, Chilney without any special skill வேற மாதிரி பண்ணுவான் bro.
without any special skill சில்னி வேற மாதிரி அவனுக்கு ஏரியல் ஃபுட் வேணாம் லாங் ரேஞ்ச் டாக்கிள் வேணாம் எனக்கு தெரிஞ்சு எதுவுமே வேணாம் நான் அந்த புயால் பாக்கு மெயினா நான் போனதே சில்னிக்காக தான் ப்ரோ அன்பார்ச்சுனேட்லி இவத்த மொட்டை அடிச்சிட்டான் 5000 காயின் கொடுத்து 6000 காயின் அடிச்சு நினைக்கிறேன் புயால். Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Cristiano Ronaldo! Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. That is good pressure, just hounded him off it. That is a great pick out. Oh, that's fabulous. No, and he shoots! Oh, the ball's run loose here. Power of new Courtois, guys. He won't be happy with that one. And this is Ronaldo. Oh, it's a great ball here. He's had a shot! And it's in! And the game is well and truly turned on its head. As simple as you like. Power of new Courtois, guys. New Courtois, power of new Courtois. It comes down to that I missed this Courtois. And we've got it here, Peter. The defence might want to have a good look at themselves as to how they let it happen. டாப் பிளேயர் சேவிங் அதுதான் சொல்றேன். இல்ல எவ்வளவு டாப் அப் பண்ணி எதுக்கு இவ்வளவு மங்கட்டு மாதிரி விளையாடிட்டு போறேன்னு எனக்கு புரியல. இத்தனைக்கு ஸ்மார்ட்டஸ்ட். We have got changes here from both sides, in fact. Madrid go into the lead. I just think this has been a lesson in character, togetherness and composure. I think most teams would have crumbled by now, but this refusal to give up is brilliant. A reprieve, albeit perhaps momentary. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down. Decent chance! Penalty. Whistle's gone and the referee has given a நான் சொன்னேன் நீ கேக்கல. Madrid have themselves a chance from the spot. அதான் ப்ரோ அப்பே கோர்ட்வா போயிருக்கணும். மிஸ்ட் இட். Come on மக்களே, 2 more likes to 30 likes பாருங்க. லைக் போட்டு விட்டுட்டு பாருங்க மக்களே. ப்ரோ மொத்த வாழ்நாள டிவிஷன் ஒண்ணே அடிக்காத பிளேயர் ப்ரோ. ஆனா டீம் அப்புறம் எப்படி வச்சிருக்கானு ப்ரோ. யாரு ப்ரோ இவனுங்க? வா ஒக்காளி இந்த மாதிரி டீமை வச்சுக்கிட்டு டிவிஷன் ஒன்னே அடிக்கல ப்ரோ வாழ்நாள்ல. சத்தியமா சிம்பிளி வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் இஸ் பிளேயிங் ப்ரோ. சிம்பிளி வேஸ்ட். நான் என்ன ப்ரோ ஒரு 5000 இருந்து 6000 ரூபாய் செலவு பண்ணிருப்போம் ப்ரோ. 6000 ரூபாயா? மொத்தமா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 10k வச்சுக்கோயேன். மொத்தமா ஒரு 10k செலவு பண்ணிருக்கேன். நான் மெஸ்ஸி பேக் தான் இருக்குதுல ஹையஸ்ட். மெஸ்ஸி பேக்கு மட்டும் 5k. அம்மா சலீபா பேக்குக்கு ஒரு இது போட்டேன். அதான் மொத்தமா 10k வச்சுக்கோ. எல்லாமே ஸ்பான்சர் தான். எல்லாரும் மெஸ்ஸிக்கு போக சொன்னாங்க. மெஸ்ஸிக்கு போனதுலயும் ஒரு விதத்துல நன்மை இருக்கு. மெஸ்ஸி ஒரு அப்டேட்ல மாத்துவான், அதாவது மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் மாத்தி விட்டுருவான். ஆஹா அழுது பேக். நான் எஃப்டிபி ப்ரோ. பட் இப்போ ஒரு அளவுக்கு டீம் செட் ஆயிடுச்சு. ஓவரால் ஸ்ட்ரென்த் 3210. ஆஹா வந்துருச்சு. நான் 3 times 89 போட்டிருப்பேன். பங்கமான டீம் மேட்ச் வந்திருக்கேன். ஆப்போ 8 and 7 இந்த ஸ்ட்ரைக்கர் பீட்டர்ஸ் மைக்கேலாஸ் ஜிகே பிராங்க் ரைகார்ட் அண்ட் பேட்ரிக் வெய்ரா அண்ட் டிஎம்எஃப்
அவ்வளவுதான் நம்மள முடிச்சு விட்டீங்க போங்கதான். Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. Silva 50 rupees to pay, that's all. I spend money for this game. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So off we go then. Well, 2014-15 certainly provided some terrific highlights for Lionel Messi's career showreel. Many claimed it was his best season ever. He did, of course, win the treble, and Jim, it doesn't get a whole lot better than that. Well, one of the pinnacles of his club career, Peter. And what stood out for you? His performance against Madrid's other team was just stunning, especially when you look back that Messi! Peter Schmeichel, bro. Save from Peter Schmeichel! Oppo have the best squad. ஆனா கேம் பிளே பார்த்தாதான் தெரியும். Peter Schmeichel saved him. Madrid with the corner, there first. Ferdinand tries to clear. Santos have the chance to go the other way. Rio Ferdinand இல்லாத ஆளே இல்ல போலியே bro. Look at the space here. Oh, that's neat. And Hullet! Hullet really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. This looks promising. Roberto Carlos crossed into the middle. Now it's Shevchenko. Out to the right. He's picked his way through, in towards the back stick. Well, now it's a race for the ball. I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide awake to that. That's just playing it safe and simple. And here's Shevchenko, and he's away. And it's Messi. And this is Eto'o. Eto'o! And that's what you call inspired goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Oppo playing QC with the new manager Alonso. Size really matters, and it's time to make it matter now. இன்னும் ஒரு சார்ஜ் எவ்வளவு நேரம் இருக்கோ அவ்வளவு நேரம் போடுவேன். Messi goes short. இன்னும் ஒரு 15 to 20 minutes வரும்னு நினைக்கிறேன். And he's quick to get it clear. 26 இருக்கு. இன்னும் ஒரு மேட்ச் வரும்யா. இந்த மேட்ச் முடியும் போது 20 வந்துரும். சார்ஜ் போட்டுனே ஒரு மேட்ச் போட்டுருவேன். Santos applying the press here, a high press. Yeah, we see this so நண்பர்களே லேப்ல ஸ்ட்ரீம் பண்ண ஆரம்பிச்சோனே ஒரு 3 hours ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம்ன்ற ஐடியால இருக்கேன். And of course the discipline, because it has to be with everyone. It can't be with one or two. Big chance. It's in. ஆனா லேப்ல ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா சார்ஜும் சேர்ந்து ஆகுமா? அதனால நம்ம எக்ஸ்ட்ராவே இன்னும் நல்லா ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம். When you hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Madrid have taken the lead. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Vieira. And here's Eto'o. And it's Messi. No way through. Messi. 3 hours. And here's Shevchenko. There will be 1 minute added time. A decent effort as the first half. Win bro, வணக்கம் win bro. Welcome to the stream mommy. Welcome mommy. Industry or intent thus far, a little inspiration. இந்த ஊருக்கு bro போற bro. இங்க திண்டிவன சைடு தல.
would you review the first half? Okay, they got I hit think with Oppo one sucker punch, marked but Messi I with don't think Rio. there was much wrong with their overall approach. I think the boss needs to Hi give his Machi, team a lift வணக்கம் during வணக்கம் the வணக்கம் break, இரணி. and they should still be Welcome mommy, quite welcome buoyant. to the stream mommy. Madrid Welcome leading mommy. a cagey game here. It's had its moments, and it's 1-0 at the break. And we're already back up and running after half-time. Chance for a shot! Power of Peter Schmeichel. Oh, split-second reaction. Really look sharp Hey there, didn't he? RDRBC That's very bro. well played. அது எவ்வளவு ஜிபி என் லேப் இன்டர்னல்ல 512 தான் மச்சி. Corner number RDR 2 then. எவ்வளவு ஜிபி? He rises! That's a half-decent try. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. Costa Curta. No, again there's no way through. Edmilson. Messi. Now it's Pele. Pele. Oh, the ball's come loose here. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Madrid are still that goal to the good. Santos have got it back and they'll have another go. And the ball's come loose here. Costa Curta. And he's in on... It's Pele! It's loose and there's a race for the ball. 150 ஜிபி மச்சி. வேலைக்கே ஆகாது மாமே அப்போ. Pele is offering a right smile there. No chance இரண். No chance. அது ஏறதுக்கே எவ்வளவு ஒரு 5 மணி நேரம் ஆகுமா அது ஏறதுக்கு? கண்டிப்பா அந்த சாலிடா ஒரு 5 hours ஆகும் ஏறதுக்கு. எத்தனை 100 mbps ஸ்பீட் வந்து எனக்கு அந்த இப்ப நேத்து தான் ராவன் 2 னு ஒரு கேம் ஏத்துனேன். அது எவ்வளவு நேரம் 2 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரமா ஏறி இருந்தது அது. தனியா 48 ஜிபி தான் அது. RDR 1 12 GB but 1 விட 2 தானே சூப்பரா இருக்கும்ன்றாங்க. ப்ரோ இதே நான் PC ல கேமே விளையாடுனது இல்ல ப்ரோ. And this is Pele. Kaká! என்னடா கோல் இது கக்கா ப்ரோ. phenomenal finishing இருக்கா நான் கக்காக்கு. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ இது ஆங்கிள் எல்லாம் ஃபினிஷ் பண்றான்? They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. Oh, high quality goal, lovely first touch, sumptuous second. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. Santos grabbed the equaliser and we're all square. This is exactly the kind of contest you... Pele! Superb from Pele! About as smooth as it gets. And the game is well and truly turned on its head. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. Santos, and there's the shot! Messi from another planet! Sumptuous finish, an absolute joy! 2 up now, and they are cruising. Gorgeous, just gorgeous. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. என்னென்னமோ நடக்குதுப்பா. Santos take a 2-goal lead and are looking good for the win. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Bumps him off it and wins back the ball. Madrid are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Messi. Oh, that's nice. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. They want to be quick here. It's breakaway time.
நான் ஒரு கோல் நான் லீட்ல இருந்தேன். ஒரு நிமிஷத்துல 3 கோல் அவன் லீட்ல இருக்கான். 2 கோல். என்ன பிஎல் நடக்குதுன்னே தெரியல. Well, he's looked very lively. He really wants to இந்த put this game to bed. இந்த கேமுக்கு செலவு பண்ண முடியல. நீ எதுவும் பண்ண முடியல நீ தான் செலவு பண்ணிட்டு இருக்க. Messi with the நல்லா short one. பண்றப்பா விக்ரம். Tries a shot. என்னடா இது காக்கா டேய் என்ன ப்ரோ இது? ப்ரோ ஷாட்டுக்கு பவரே கொடுக்காம எப்படி ப்ரோ ஃபினிஷ் பண்றான் புரியல எனக்கு. Piercing and with pinpoint எனக்கு accuracy. புரியலையா என்னையா இது? பினாமினல் ஃபினிஷிங்கும் இல்ல. நார்மலா ஷாட் எடுக்கிறது எப்படி ப்ரோ ஃபினிஷ் ஆகுது எனக்கு புரியல ப்ரோ. இதெல்லாம் நான் அடிச்சா கீப்பர் அப்படியே சேவ் எடுப்பான் ப்ரோ. Themselves into a 3-goal lead. Messi, he is through here. And the shot. Oh, taken with style. It could be a lifeline. 2 more needed. That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. 6 added minutes has been indicated. So is this the start of a cup? Can he finish? Loose ball now and there's a chase on to retrieve it. Oh, wonderful effort all by himself. Cruyff certainly looked hungry and exciting on the ball. Confidence is at play here. And that's that. A game that is a tale of one that got away. A position of great promise they established, but they lost momentum, they lost intensity, they lost their lead, and ultimately they lost the game. 2444 rank player. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Well, there was a distinct lack of clarity or commitment in everything the players were trying to do. Exploited and deserved to be. It's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. ப்ரோ அவன் கேமே அப்படி ஆடல ப்ரோ. இத பாரு ப்ரோ அவன் காக்கானா எப்படி ப்ரோ நான் கோல் அடிக்கிறான் புரியல ப்ரோ. நான் அங்க பாரு ப்ரோ நான் எப்படி ப்ரோ கோலு இத பாரு அப்பிலே ஒத்தா இதெல்லாம் எப்படின்னே புரியலையா. ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட்ல ஆங்கிளே எல்லாம் மாட்டிக்கிறான் ஸ்டன்னிங் அதனால கோல் போகுது எனக்கு புரியல. இந்த பாரு ஆங்கிளே இல்ல ப்ரோ அந்த பக்கத்துல ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட்ல இருந்து இதெல்லாம் நான் அடிச்சா கோலே போகாது இந்த ஆங்கிள் இருந்துனா. ஏய் இதுனா எனக்கு புரியல என்னன்னே புரியல. இத பாரு அடுத்தது பாரு ப்ரோ அநியாயம் ப்ரோ. இதுனா அநியாயம் ப்ரோ. ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோ சத்தியமா பிளேவை யூஸே பண்ண மாட்டான் போல. 253 மேட்ச் தான் வச்சு ஆடி இருக்கானே பிளே வச்சு. சரியா ஐயோ லைவ் முடிச்சுக்கலாம்யா. ஸ்ட்ரீமை முடிக்கும் தருணம் இது. கிளம்புறேன். இன்னொரு 3 நாளைக்கு ஸ்ட்ரீம் இருக்காது. வாட் ஹேப்பன் டு போவர்ட் ரேங்க் அது அவ்வளவுதான் ப்ரோ. வத்தா இதுலயே போட்டு சும்மா சாவடிக்கிறானுங்க. பிரேசில் சர்வர் போல ஆப்போ எப்படி சொல்ற. பாய் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு சண்டே இல்லைன்னா மண்டே பார்க்கலாம்யா. சண்டே வந்துருவேன்னு நினைக்கிறேன். சாட்டர்டேவே வந்துருவேன் தான் நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். லெட்ஸ் பாய் பிசி 3 டேஸ்க்கு அப்புறம் பார்ப்போம். பாய் தலை எல்லாருக்கும் பாய் தலை. ஒரு 3 நாள் கழிச்சு பார்ப்போம். பாய். டூரா ஐயோ ஊருக்கு போறேன். பொங்கல் ரோயி கோஸ்டா ஃப்ரீ ட்ரை இன் பிரேசில் சர்வர். ஓ அப்படியா. பாய் மக்களே பாய்.